Any reaction in organic compound akan ada reagents, akan ada sites. Okay, so bila you nak buat reactions in organic compound, mesti ada reagent dengan sites. Okay, cumanya there are two types of reagents here, such as electrophile and nucleophile, and there are two types of sites, such as nucleophilic sites and also electrophilic sites. They are all depends on each other. Okay, cumanya kalau you ada reagents electrophile, pasangan dia will be nucleophilic sites. Kalau let's say you ada reagents nucleophile, pasangan dia will be electrophilic sites, and vice versa. Okay, just now I told you guys reagents jenis electrophile, pasangan dia ialah nucleophilic sites kan. Kalau let's say you ada nucleophilic sites, pasangan reagent dia must be electrophile. Kenapa tu? Okay, first thing first, you need to know what is electrophile as reagents. Okay, it is also known as electrophilic reagents. Kenapa reagents tu diberi nama electrophile? Because dia sukakan elektron. Okay, dia adalah sejenis reagent yang love sangat dengan elektron. Kenapa dia love sangat dengan elektron? Because electrophilic reagents ni adalah spesies yang tak cukup elektron. Okay, dia adalah electron deficient species. Makanya bila dia nak berpasangan dengan sites, dia kena berpasangan dengan sites yang ada high electron density. Contohnya high electron density carbon atom, sebab dia boleh accept the electron pair. Okay, so apakah nucleophilic sites? Nucleophilic sites adalah any molecules yang ada high electron density around a polar bond. Okay, kalau let's say high electron density carbon atom tu adalah areas dekat carbon atom yang kaya dengan elektron. Okay, contohnya nucleophilic sites ni contohnya double bonds dengan benzene rings ataupun alkynes. Okay, for example, kalau let's say you ada organic compound such as alkenes, alkynes dengan benzene ring. Okay, ketiga-tiga jenis organic compounds ni adalah sejenis yang sangat kaya dengan elektron. Okay, very high electron density. Okay, so bila dia very high electron density, makanya bila dia nak buat reaction, dia kena gunakan reagents yang electrophile. Electrophile ni pula dia miskin dengan elektron. Okay, so dia orang complete lah each other. Okay, electrophilic reagents ni, it can either be neutral or positively charged species. For example, okay, cations, carbocation ions, Lewis acids such as AlCl3, FeCl3, Bf3, and etc. And also oxidizing agents such as Cl2, Br2, and etc. Okay. Alright, next. Nucleophilic reagents, pasangan dia ialah electrophilic sites. Okay, sebab kenapa? Sebab nucleophilic reagents ni dia sangat kaya dengan elektron. Okay, so bila dia kaya dengan elektron, mestilah dia akan berpasangan dengan sites yang miskin. Electrophilic sites ni adalah site yang miskin dengan elektron, dia ada low electron density. Okay, so nucleophile ni is an electron rich species, makanya dia akan attack low electron density carbon atom by donating an electron pair to form a dative covalent bond. Okay, apakah electrophilic sites? Electrophilic sites ialah molecules yang ada low electron density around the carbon-carbon multiple bond. Okay, so contohnya carbocation ions. Carbocation ions dia miskin dengan elektron. Kenapa dia jadi carbocation ions at the first place pun is because dia donate 2 elektron kepada a more electronegative atom in a homolytic cleavage kan, punya proses. So that's why carbocation ions ni miskin dengan elektron, dia ada low electron density. Okay, so contoh-contoh organic compound yang ada yang carbon dia low electron density adalah carbonyl, haloalkanes, and hydroxyl compounds. So all of these carbon atom miskin ataupun carbon yang low electron density. So all of these carbon dikenal pasti sebagai electrophilic sites. So dia akan berpasangan dengan nucleophile because nucleophile adalah reagents yang kaya dengan elektron. Sebagai contoh,
reagents yang kaya dengan elektron ni adalah anions, carbon ions, and also Lewis base such as NH3, H2O, and etc. So kesimpulan just now, any reaction in organic compound will have reagents and side. Okay, so kalau reagents tu sejenis reagents yang miskin, macam mana tahu dia miskin? Dia electrophile. Okay, so dia punya pasangan side dia tu, organic compound dia tu must be organic compound yang kaya dengan electron density. Contohnya ialah nucleophilic side. Okay, kalau you dapat reagents yang kaya, contohnya nucleophile, makanya pasangan dia will be organic compounds yang miskin dengan electron density such as electrophilic side. Okay, so I don't know how do you remember that, tapi you just ingatlah kalau electrophile ni something yang miskin, nuke ni something yang kaya, and then reagents kalau dia miskin, pasangan dia mesti organic compound yang kaya, side yang kaya. Okay, and vice versa. Okay, so there are 4 types of organic reactions that you need to know, such as addition, substitution, elimination, and rearrangement. Addition kita ada 2 jenis, electrophilic addition dengan nucleophilic addition. Substitution kita ada 3 jenis, such as electrophilic, nucleophilic, and free radical substitution. For addition reaction, okay, kita akan add 2 atoms ataupun 2 groups dekat multiple bond tersebut. Okay, there are 2 types of addition such as electrophilic dengan nucleophilic addition. Okay, electrophilic addition dia berlaku between nucleophilic side, okay, and reagent electrophile. So, kalau let's say you ada nucleophilic side ada few examples kan that we have learned just now. We have carbon-carbon double bond, carbon triple bond, and also benzene. So that is nucleophilic side. So nucleophilic side pasangan dia must be electrophile. Okay, so this reagent adalah reagent yang electrophile. So since that this is double bond usually akan buat addition punya reaction. Okay, so since that double bond adalah nucleophilic side and dia akan buat addition reaction, and pasangan dia adalah reagent electrophile, therefore that's why we call it as electrophilic addition reaction. So kalau you nampak je double bond, you should know any double bond, okay, bukan any double bond lah, memang alkene akan buat undergoes chemical reaction jenis addition. Okay, since that kita gunakan reagent electrophile sebabkan dia adalah nucleophilic side, that's why we call it as electrophilic addition. Okay, next, nucleophilic addition pula bila reagent yang digunakan adalah nucleophile. Okay, reagent nucleophile digunakan sebab dia berjumpa dengan organic compound yang electrophilic side. Electrophilic side ni ialah organic compound yang carbon dia miskin, carbon dia less electron density, lower electron density dia, such as this. This is what? This is actually organic compound, functional group apa? Carbonyl. Okay, so you kena ingat electrophilic side ada few tadi yang kita dah discuss, ada carbonyl compound, hydroxyl compound, and also haloalkane kan. So kalau you jumpa carbon yang electron deficient, it will be electrophilic side. Okay, tapi kalau carbonyl, specifically carbonyl dia mesti dia undergoes chemical reaction type addition. Okay, carbonyl memang dia akan buat addition reaction. So kita tahu carbonyl ni dia electrophilic side, so dia akan gunakan reagent yang nucleophile. So that's why we call it as nucleophilic addition. And kalau you tengok kat sini, addition process ni kita akan add 2 benda. Okay,
the clue here sebab nanti you akan go through substitution tau. So you kena tahu apa beza addition dengan substitution. Addition, okay, clue dia nak tahu dia add berapa, dia add 2. Okay, addition ni dia add 2 benda. Okay, dia add 2 benda. So bila dia add 2 benda, daripada double bond akan bertukar jadi single bond. So kalau let's say you tengok any chemical reactions in organic compound yang daripada double bond jadi single bond, it is because dia add 2 benda. In this case, 2 benda yang dia add tu adalah Br. Okay, so that's why you can see here produk dia ada 2 Br because you add 2 Br atoms dekat this carbon-carbon double bond. So that's why daripada carbon-carbon double bond jadi single bond. So bila daripada double bond jadi single bond, you have to know itu adalah addition punya type of chemical reactions. Okay, same goes to this one, dia add 2 benda. Apa yang dia add tu? Dia add dekat this carbon oxygen double bond, dia add dekat oksigen ni dia add hydrogen, dekat carbon ni dia add nitrogen. Kan HCN kan? Dia add 2 benda, H dengan CN. So daripada double bond jadi single bond. So you kena ingat tu addition dia mesti add 2 things yang menyebabkan daripada double bond jadi single bond. So kalau daripada double bond jadi single bond, that is addition reaction. Okay. Okay, cumanya the tips untuk you identify sama ada dia adalah nucleophilic addition ataupun electrophilic addition, you have to look at the site of the reaction first. Okay, kenal pasti dia punya organic compound tu adakah di electrophilic site, adakah di nucleophilic site. Kalau tadi carbonyl adalah electrophilic site, carbon-carbon double bond adalah nucleophilic site, and then kenapa dia proses addition sebab daripada double bond jadi single bond. Cumanya you nak tahu sama ada dia adalah nucleophilic ataupun electrophilic addition. After you dah kenal pasti dia punya site, you have to remember kalau electrophilic site pasangan dia adalah reagent nucleophile. Kalau nucleophilic site pasangan dia adalah reagent electrophile. Okay, so nak tahu sama ada dia nucleophilic addition atau electrophilic addition, it depends on the reagent. Kalau reagent tu nucleophile, it will be nucleophilic addition. Kalau reagent tu electrophile, it will be electrophilic addition type of chemical reactions. Okay, so previously we have learned about addition reaction, di mana addition reaction ni dia akan ubah double bond tu jadi single bond sebab kita add 2 benda. Okay, beza dengan substitution reaction because kita akan substitute berapa? S untuk 1. Tips je lah, kita akan substitute satu benda, so dia tak akan ubah apa-apa bond tersebut lah sebab we just substitute saja. Okay, we just replaced one of the atom ataupun group in the molecule tu dengan satu saja benda. Okay, so there are 3 types of them such as free radical substitution, electrophilic substitution, and lastly is nucleophilic substitution. Okay, so let's look at the free radical substitution. So basically, this kind of substitution dia akan involves free radicals as intermediate species. Kenapa you dapat free radicals as intermediate species? Sebab buat you dapat free radical daripada mana? Daripada homolytic cleavage. Okay, so basically you will learn more about free radical substitution ni bila you masuk chapter 5. You belajar pasal alkane. Okay, basically ada 3 steps bila you nak buat free radical substitution ni yang dikenali sebagai IPT. I stands for initiation step, P stands for propagation step, and T stands for termination steps. Okay, tapi kalau let's say untuk chapter 4 ni, dia nak suruh kamu tell sama ada this kind of substitution is free radical ke, nucleophilic ke, electrophilic substitution. So kalau untuk mengenal pasti the type of chemical reaction for this chemical reaction kan, this is a free radical substitution. How can you know that? The hint here is bila you nampak ada perkataan UV atas arrow. Okay,
Itu adalah salah satu hint untuk you tahu the type of this chemical reaction adalah free radical substitution. The other hint ialah dia buat substitution. Substitution ni kan I already told you guys, substitution ni is when kita substitute satu sahaja benda. Kalau you tengok kat sini, dia punya reactants ada CH3, CH3 plus Cl2. Tiba-tiba produk CH3, CH2, Cl dengan HCl. Sebab kenapa? Because one of the H in CH3 ni, dia swap kedudukan dia. Dia tukar kedudukan dia dengan one of the Cl atoms in this Cl2. So, bila dia tukar kedudukan, dia substitute satu sahaja benda. Okay, so that's why it is called as substitution. Cumanya dia adalah free radical sebab dia ada UV light kat sini, dia buat homolytic cleavage. Okay, so itu adalah hint untuk free radical substitution. Okay, so next is electrophilic substitution. Macam mana you boleh tahu the chemical reactions here adalah electrophilic substitution? Because one of the key here ialah bila dia gunakan reagent electrophile. Okay, so one of the tips yang untuk you kena pasti sama ada electrophilic ataupun nucleophilic substitution ke addition ke, you kena tengok organic compound yang digunakan dekat this chemical reaction. In this case, this organic compound adalah benzene ring. Okay, benzene ring adalah nucleophilic site, and you should know benzene ring dia suka buat substitution reaction. Okay, dia benzene memang akan buat substitution. Benzene tak akan buat addition reaction. Okay, tapi kita tahu benzene ring ni adalah nucleophilic site, makanya any reagent yang dia dipasangkan, okay, yang dipartnerkan adalah electrophile. Okay, so that's why lah dia diberi nama electrophilic substitution. Dia punya type of chemical reaction ni adalah electrophilic substitution. Sebab basically dia substitute hydrogen dekat benzene ni. Okay, kalau let's say kita kembangkan benzene ni, ada hydrogen atom. Dia substitute hydrogen atom ni bersama one of the Br atom in this Br2. So that's why it is substitution reaction. Tapi sebabkan benzene ring adalah nucleophilic site, pasangan dia reagent electrophile, that's why we call it as electrophilic substitution. Okay, so next ialah nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution is because dia punya reagent dia ialah nucleophile. Okay, bila reagent nucleophile, dia punya site dia ialah electrophilic site. Okay, how do you know that it is electrophilic site? Electrophilic site ialah carbon yang miskin dengan elektron. Okay, electrophilic site ialah carbon yang miskin dengan elektron. Kita dah bincang electrophilic site ni, salah satunya ialah haloalkane. This is haloalkane. So if you see organic compound haloalkane, okay, mesti reagent dia adalah nucleophile sebab dia electrophilic site. And then haloalkane dia suka buat substitution. How do you know dia buat substitution? Because dia substitute kedudukan Br dengan OH. Okay, as you can see here, dia substitute Br dengan OH. Dia substitute satu benda saja. Okay, so dia tak ubah apa-apa pun. So you know that this is actually substitution reaction. Tapi jenis apa? Jenis nucleophilic substitution reaction, just because dia gunakan reagent nucleophile. Okay, okay, senang cerita, bila you nak identify the type of reactions again, you have to look at the side of the reaction. Okay, lepas tu barulah you boleh identify the reagent yang digunakan, sebab reagent yang digunakan tu lah akan menyebabkan the type of reaction tu nama dia nucleophilic ke electrophilic. Alright, so for example just now kita tahu haloalkane akan buat substitution reaction. Okay, actually alcohol pun akan buat substitution reaction. Okay, cumanya jenis substitution reaction yang apa tu kita kena tahu dululah. Organic compound haloalkane dengan alcohol ni dia adalah electrophilic site, makanya dia akan gunakan reagent nucleophile. So that's why the type of reactions untuk alcohol dengan haloalkane adalah nucleophilic substitution. Okay, while benzene
benzene dia kaya dengan elektron, tapi benzene dia suka buat substitution reaction tau. And benzene adalah nucleophilic site, makanya dia akan berpasangan dengan reagent electrophile. That's why the types of chemical reaction for benzene adalah electrophilic substitution. Next is elimination reaction. Bila you eliminate pun, you akan eliminate dua benda. Okay, you akan eliminate dua benda. So daripada single bond, dia akan jadi double bond. Okay, for example, as you can see here, you boleh nampak lah CH3, CH2OH ni, all of them are single bond. Tiba-tiba jadi double bond. So that means dia tengah undergoes type of reaction elimination. Okay, sebab dia eliminate dua benda. Apa benda yang dia eliminate tersebut? Dia eliminate hydrogen dengan OH dekat each of these carbon atoms. So that's why these carbon atoms, carbon-carbon single bond jadi carbon-carbon double bond. Okay, so the last type of chemical reaction in organic compound adalah rearrangement reaction. Apa tu rearrangement reaction? Bila some of the atoms ataupun groups in a molecule tu dia change position, dia reorganize untuk jadi new molecule. Okay, so kalau contohnya, as you can see here, this is enol keto tautomerism, di mana dia completely berubah jadi new molecule after dia ubah kedudukan double bond dan juga hydrogen atom dekat enol ni. Daripada carbon-carbon double bond jadi carbon, oxygen double bond. So hydrogen dekat oxygen ni dia pindah dekat this carbon atom. Okay, so this is the rearrangement type of reaction lah. Macam ni juga kita rearrange the carbon skeletal daripada straight chain 3 carbon atoms, dia jadi macam ni. So ni bentuk isopropyl. So jadi new molecule here. So this is the type of chemical reaction rearrangement. Same goes to this one, kita ubah kedudukan hydrogen dengan Cl atom untuk jadi new molecule. So this is also a rearrangement type of chemical reaction. Okay, so let's try this out. This will come to state the type of reaction for each of the equations given below. So first thing first, you need to know how many types of chemical reactions in the organic compound. Ada berapa? Ada 4. Okay, such as addition, substitution, lepas tu ada elimination dan rearrangement. Kalau addition ada 2 jenis, nucleophilic addition dengan electrophilic addition. Substitution ada 3 jenis, ada free radical substitution, nucleophilic addition dan electrophilic addition. Okay, lepas tu kalau let's say you nak tahu sama ada nucleophilic ataupun electrophilic addition ataupun substitution, you kena kenal pasti the site. Okay, kenal pasti the organic compound tersebut supaya you boleh tahu what kind of site for that organic compound yang ada functional group tu. Lepas tu, and then nanti baru dah you tahu reagent dia apa. Okay, lepas tu, and then next kalau you nak tahu sama ada dia buat addition ke, substitution ke, you kena tengok produk yang dihasilkan tersebut. Kalau let's say daripada double bond ke single bond, that means dia buat addition reaction. Kalau let's say tak ada perubahan dekat bond, single bond dengan single bond, that means dia buat substitution sebab dia substitute one of the things sahaja. So let's look at this type of chemical equations. Okay, reagent dia ada CH3, CHOH, CH2, CH3 plus SOCl2, and then dia dapat CH3, CHCl, CH2, CH3. Okay, apa yang you boleh buat kat sini untuk you tahu what type of reactions yang dia buat, kan? You tengok ada perubahan bond ke? Tak ada. Masing-masing single bond ni pun single bond. Cuma apa yang berubah dekat reaktor dengan produk ni? Daripada OH, okay, daripada OH kat sini tukar jadi Cl. That means dia tukar satu benda je kan. Bila dia tukar satu benda, kat situ adalah hint untuk substitution type of reaction. Persoalannya, substitution ada 3 jenis, free radical, nucleophilic dengan electrophilic substitution. So which one is it? So if you want to know which one is it, you tengok dekat this organic compound. Okay, dia ada functional group OH. Functional group OH, that means is a hydroxyl compound.
Okay. Kalau you ingat balik, hydroxyl compound ni, dia adalah electrophilic ke nucleophilic sites? I believe that this is electrophilic site. Sebab kalau nucleophilic site ada 3 jenis je. Alkene, alkyne, benzene. So kalau hydroxyl compound dia tak ada dalam nucleophilic site, that means this is an electrophilic site. Okay, so since that this is an electrophilic site, makanya dia akan berpasangan dengan reagent yang nucleophile. Okay, so kat sini you tahu dia tengah buat substitution type of reaction. Okay, tapi jenis apa you kena tengok dekat dia punya reagent, which is dia gunakan reagent electrophile kat sini. Therefore, the type of reaction for these chemical equations adalah nucleophilic substitution reaction. Okay, so next, if you look here, okay, kalau you nak tahu dia substitution ke addition ke rearrangement ke elimination ke, you tengok dekat reactant, you tengok dekat produk, apa perbezaan dia. Kat sini reactant dia double bond, produk ni single bond. So kalau daripada double bond ke single bond, that means ada hint kat situ yang dia tengah buat addition type of reaction sebab dia add dua benda. Sebab daripada double bond jadi single bond. Dia add dua benda kat sini. You can see dekat oxygen dia add hydrogen. Okay. You can see dekat oxygen ni dia add hydrogen. Dekat carbon ni dia add nitrogen. So bila add dua benda, that's why dia addition reaction. Tapi jenis apa? What type of addition reaction? Addition ada dua jenis, nucleophilic dengan electrophilic. You tak boleh bagi tahu addition reaction, dia salah. You kena specific about it. Is it nucleophilic or electrophilic addition reaction? So you look here, this organic compound, this is carbonyl. Okay, this is carbonyl. Kalau let's say you tengok dekat 4.1, you tahu C double bond O adalah carbonyl punya functional group. So kalau carbonyl, dia miskin ke dia kaya? Adakah dia nucleophilic site ataupun dia electrophilic site? Kita tahu nucleophilic site ada 3 je, alkene, alkyne, benzene ring. So selain daripada itu adalah electrophilic site. Okay, electrophilic site. So electrophilic site pasangan dia adalah reagent, nucleophile. Okay. Therefore, kalau kita nak tahu the type of reaction, nucleophile ke, nucleophilic addition ke, electrophilic addition ke, kena tengok dekat reagent tersebut. Reagent dia adalah nucleophile, therefore the type of reaction will be nucleophilic addition reaction. Lastly, for this chemical equation, tengok apa perbezaan dekat reactant dengan produk. Reactant ada benzene ring, produk ada benzene ring with NO2 attached up here. Sebelum NO2, actually atas benzene ring ni ada hydrogen atom. Okay, so kat sini kita nampak lah hydrogen atom ni kedudukan dia ditukar dengan NO2. Dia as if dia substitute H ni dengan NO2. Okay, so kat sini clue, kat sini dia macam tak ada perubahan pun. Semua ni benzene ring ni double bond. Ni pun double bond, dekat dalam ni kita tak kacau. Kita just kacau yang kat luar ni sahaja. So kat sini kita dah tahu lah hint dia, since that double bond ni tak berubah, sama je single bond dengan single bond sahaja. So kita tahu hint untuk type of reaction jenis substitution reaction. Okay, so what type of substitution reaction? Kita tahu kita ada 3 jenis substitution, free radical, nucleophilic ataupun electrophilic substitution. This is not near to the free radical substitution because tak ada UV light ke apa kat atas ni. So it's either nucleophilic ataupun electrophilic substitution. Okay, first thing first, you look at this organic compound, you kena tahu what type of site for this organic compound. Kalau benzene, dia adalah nucleophilic site. Sebab nucleophilic ada 3 jenis je nucleophilic site. Carbon-carbon double bond, carbon triple bond dengan benzene ring. So this is nucleophilic site. So that means dia akan berpasangan dengan reagent yang electrophile. Okay.
So bila dia berpasangan dengan reagent yang electrophile, jenis the type of reaction yang dia undergoes adalah substitution reaction, tapi jenis apa? Tengoklah dekat reagent dia. Kalau reagent dia electrophile, that means the type of reaction here is electrophilic substitution reaction. So I think that's all for 4.4. Thank you guys for watching.